Hello, Spanish 3. We are going to start chapter 9 today, Historia de la Comida Latina. You will identify more foods, describe food preparation, discuss the history of foods from Europe and the Americas, read a poem by the famous Chilean poet Pablo Neruda. You will use the passive voice, relative pronouns, and expressions of time with hace and hacía. So if you turn to page 270 and 271, I will read to you Historia de la Comida Latina. Guatemala. Este señor está vendiendo mangos, una deliciosa fruta que se cultiva en muchas regiones tropicales de las Américas. España. La alcachofa es una legumbre verde. Tiene hojas, algunas de ellas espinosas. La palabra alcachofa, como casi todas las palabras que empiezan en al, es del árabe. Los árabes introdujeron las alcachofas en España. España. Los olivares de Andalucía producen muchas olivas o aceitunas de que se producen el famoso aceite español. España. El jamón serrano goza de fama mundial. Perú. Estas papas de varios colores están en un supermercado de Estados Unidos, pero vienen de Perú. ¿Sabes quiénes son los primeros cultivadores de papas? Perú. Aquí vemos un campo de maíz en la región de Arequipa. ¿Cómo se ve el maíz? No es siempre amarillo. Un campo de maíz en México y Centroamérica es una milpa. ¿Crees que se come más maíz en las Américas o Europa? Venezuela. La familia está disfrutando de un buffet grande que tiene una selección variada de comida de muchas influencias. Ecuador. Los tomates, como vas a aprender, tiene una historia muy interesante. Los tomates, igual que las habichuelas o los frijoles que se ven aquí, se cultivan en Ecuador. La agricultura es una industria importante del país. So let's turn to page 272, and I'm going to read to you guys the new vocabulary on 272 and 273. Más legumbres y hortalizas. La alcachofa, which is the artichoke, los pimientos, las zanahorias, las vainitas or las judías verdes, las hojas de lechuga, la hoja, la col, el repollo or la berenjena, el huerto. En un huerto se cultivan legumbres, hortalizas o frutas. Un huerto es más pequeño que una huerta. La harina, el trigo, una mazorca de maíz, la vina, la vid, las uvas. La carne, that is la carne de res, el cordero, el cerdo. Las especias, el cilantro, el orégano. Then 273, la rodaja, el huevo batido, el pan rallado. So la rodaja is like a slice, el huevo batido, that's a beaten egg. El pan rallado, that is breadcrumbs. Se rebosan las rodajas de berenjena en huevo batido y pan rallado. So they're telling you how you grab a slice of the eggplant, you dip it in the eggs, and then you put it in the breadcrumbs. Después se fríen en un sartén con aceite de oliva. Afterwards, you're going to fry them in a pan with some olive oil. And it shows you el or la sartén, that's the pan. El que prepara la comida o cocina es el cocinero. El cocinero que elabora algo delicioso debe estar muy orgulloso. So they're telling you the person that cooks the food or prepares it is the cook. The cook should be very proud of himself when he create something delicious. Se hierve el arroz en una olla. You boil rice in a pot. La olla is a pot. And el or la sartén is like a thin saucepan. La olla is always the taller ones where you boil like sauces or you make oatmeal, those type of pans. Los comensales son los que se sientan a la mesa para comer juntos. El picadillo o la carne picada se rellenan los pimientos de carne picada. So, el picadillo or la carne picada, it's like chopped up nicely meat, kind of just like ground beef, that fine texture to meat. And so they're showing you that she's taking her finely sliced
meat, putting it inside of a green bell pepper. Okay, so if you guys turn to page 274, you guys are going to do 2, 3, and 4 of the activity, and go ahead and fill those out on a piece of paper. You guys can also do a Word document if it's easier. You can just go into Word, do 2, 3, and 4, and then put your answers in there and send it to me that way, or homework doc, whatever's easiest. Hopefully the reading was easy and understandable. I'm excited for this chapter. It'll be a fun chapter to learn about the history of Latin American food and how a lot of things came to be. So hope you're well. Let me know if you guys have any questions. Have a great day.